We are going to read out some ahadith along with translate. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, actions are governed by intention. Sahih al-Bukhari. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, everyone is rewarded for what he intended. Sahih al-Bukhari. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, the religion of Islam is easy. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, the religion of Islam is a sincere advice. Sahih Muslim. قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, Allah's hand is with the community. Sahih Bukhari. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, Salah is the pillar of the religion of Islam. At-Tirmidhi. قال النبي صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله واستغفروه. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, repent to Allah and ask for his forgiveness. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, the best places in the sight of Allah are the masajid. Sahih al-Muslim. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, one who sends Allah's blessings upon him once will be blessed 10 times by Allah. Sahih al-Bukhari. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, I have been sent to perfect upon me mourn and mirrors. Sahih Musnad Ahmad. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, the best person among you is the one who learns the Quran and teaches it to others. Sahih al-Bukhari. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, seeking knowledge is called upon every Muslim man and woman. Ibn Adi.